Okay. Akkam jirtu fayyaa keessan viidiyoo paartii 2 walitti deebine viidiyoo paartii 1 keessatti hanga tokko akka hubattan abdiin qaba. Viidiyoo paartii 2 kana keessatti immoo waa'ee maalirraa 1.2 global trending understanding international relation immoo maal akka ta'e IR maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. International relation can understand Gona. It is not what merely a field of study, but it is an integral aspect of our everyday lives. International relation can it's not merely a field of study. It's not only the field of study, but it's what integral aspect of our everyday lives. Maalifi nam addunyaa kanatti maadha kallattii adda addaatti wal quunnama baranni asumarratti amma tiitoon makana rasirraa dubbistanii qofa asirraa qofa viidiyoon dhaggeeffatanii qabxuun qofatti hojjettanii bira kan dabartan sun ta'ini maalidha everyday lives keenya jireenya keenya keessatti waan ta'uudha jechuudha. The limit to how international relation will continue to impact your life is tremendous. Kana jechuun the limit how international relation will continue to impact your life is what tremendous. So, trade, education, music, culture, language, transportation, technology, information, development, anything. Without any limitation. I'm online video online at the same time Asia wherever. Without a limitation, man, globally interact with each other. Kana fana ma iddo injiru maybe namoonni iddo injiru beektan muraasa garuu video kana iddo jirtan access gochuu artu. That is what a globally what we can access wherever someone is there. Kanaaf iddo kamii namni kamii waan jiraatu wantoota iddo sana jiran sammaal gochuu access gochuu danda'u what international relation jechuudha. Relationship and everything gidduu barumsa miti barumsa kana eenyu argatanii via what a YouTube. So it's what international relation means that one. So akka siyaasaatti gaafa fiddamu internationally beyond garagara waliin communicate gochuu danda'u that one. So originally the study of international relation or terms first what used by what Jeremy Bentham namicha kana jalqaba fayyadamame bara 1798 was seen largely what as a branch of the study of law seera keessatti jiru. Philosophy or history then the first university chair of international relation was founded at the University of Wales. Today, international relations could be used to describe a range of interaction. A range of interaction between people, groups, firms, actions, parties, nations, or states, or NGO or non-governmental organization. Today's international relations could be used to describe the range of interaction between interaction when you do people and the people and facing do people and the people. So me and you can interact through what a YouTube by what by tutorial. Okay, groups ummata giddu group gareef giddu firms daldaltoota giddu association dhaabbattoota adda addaa giddu party adda addaa nation and so kana maadha global trending inni guddamaadha it's what international relation keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Asirraa ilaala. History jira. Networking kan hundumaa maadha network wayii gooniyootti fiduu jira relation studies. Fakkeenyaaf exchange field facilitate relation studies ideas boundaries network international teaching strengthening community promote cooperation support disciplinary kunnumti maadha addunyaalis yookaan immoo iswaat international relationship keessatti access gochuu dandeenya jechuudha salphumatti. So global trend akkuma salphaatti ilaallee koorsii bira dabarru miti. Koorsii maadha nutillee angaammatti fayyadamaan kun maadha it's what international relation. Even such as international conference, international conference on global warming and international crime play a fundamental part in the study of what international relation.
Even such as even toon kami international conflict walitti bu'iinsa maadha akka addunyaatti ta'u kan immoo internationally ta'u yookaan internationally yookaan walitti bu'iinsa akka internationally ta'u kan immoo biyyoota gurguddatan biyyoota adda addaa gidduu jiru ta'uu danda'a. International conference ta'uu danda'a biyyoonni garaagaraa waliin kan ta'ani. And warning and international crime play a fundamental part in the study of international relation. Kanaaf gahee guddaa taphataa jechuudha. Global warming keessatti illee international crime play fundamental part in what the study of what international relation. Kan international relation kuni wanta guddaa ta'u participation in international relation or politics is what also inescapable. Domestically, government has what a monopoly on the legitimate use of forces. Kanatti machuudha participation in international relation. International relation keessatti machuudha participate gootanii machuudha or politics is what is also inescapable. Kanaaf domestically what a government has what a monopoly on the legitimate use of what force. Maalani domestically government has what monopoly. Mono means one. Monopoly or what on the legitimate use of what a force. In international politics, no one has what a monopoly of force. And what therefore international politics has what has often been interpreted what as the realm of self-help. Kanaf international politics keessatti no one has what monopoly of force. International politics hundumti kan unfa koodii jedhee waan godhu tokko iyyuu qabu jechuudha. International politics no one has what a monopoly of force. Jechuun ana qofa akkas godhaa sun ta'in maadha waliin jechuudha. And what therefore international politics has what often be interpreted as the realm of what self-help. Of fayyaduudhaaf jedhanii maadha waan hundumaayyuu waliin godhu jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan biyyoota biraa walii galtee jiraachuu kan dandeessu monopoolii mataa isheen qabdu yookaan immoo aangoo anatu qaba akkasiin gochuu danda'a jechuun qabdu. In the international relation. So there is not a monopoly of force. Monopoly of force is official unfat of that's what not international relations. So international politics is one international relations therefore is too important to be what ignored or what due to anarchy, but also too complex to be understood at a glance. Can you imagine international relation matter? Therefore, it's what too important to be what ignored or due to anarchy. Bukan mo anggo fi ofa ul basni muliso kan anak ofa takas gudachu mara sama mara ignored guchu, but also to be what complex to be understood at a glance. Kana for magalati yu an samara anak takas guda anak ofa to angos kesati kawa anak ofa to akistu anak kasi gudan is a forbidden. Kanaf there is what a monopoly for only one country. That's what is no monopoly. Okay, international relation, the study of the global state system, the study of global conflict, violence and war, peace and cooperation, global trade and business, migration, refugee, terrorism, climate change, energy crisis, hunger and poverty, etc. This is what international relation. The study of what? The global system, state system. The study of how do my process global conflict, violence and war, peace and cooperation. Or international relation. Okay. And Brahma study international relations provide what? International relations barachuun maal nuuf kenna to what analyze events. Eventoota maal analyze gochuudhaan nu fayyada. Jechuun biyyoota gidduutti maaltu jira, namoota gidduu maaltu jira, waan akkasii maal gochuudhaaf analyze gochuun maal nu fayyada? Barachuun nu fayyada. International relations barachuun nu fayyada jechuudha. And what? To gain a deeper comprehension of what some of the problems that policymakers confront and to understand what the reasoning behind their action. In Brahma to gain what deeper comprehension of what some of the problems. Rakkoolee tokko maadha rakkin achi keessa jiru yookaan miidhaan achi keessa jiru yookaan case of that problem jechuudha. Maalidha sababni isaa jennee keessa gadi buunee akka waan fakkeenyaaf walitti bu'iinsi Itoophiyaa fi Eertiraa ture miti sababa sana gidduu maaltu jira
Isn't about a matter international relation and what policy makers confront and what to understand the reason behind their action. Fakkinya policy maker foreign policy matashi qabdi bi kamiyu foreign policy Ethiopia ra biyyoota laa wajjin hariiroo akkamii gochaa jira huumuun ta'ee action achi keessa maadha yookaan immoo nageenyi isaan gidduun jiru ta'ee taana what the background of that policy makers kanaaf wantoota akkasii barachuudha maadha that the important point is what international relation scholars and the partitioner bukan gaya kana keessatti warreen kana fudhatan jechuudha scholars and the practitioner I mean practitioner practice kan godha jechuudha scholars and the practitioners in international relation use what concept and the theories tokko concept fayyadamu lammaffaa theory to make what they study more manageable barumsa isaanii manageable yookaan immoo manage kan ta'uu danda'e akka ta'uu dandeessuu isaaniitiin maadha tokko concept fayyadamu lammaffaa theory fayyadamu eenyuun scholars and practitioner jechuun wanta sana practice kan godhu jechuudha so this again pro what major philosophical what disputes in the study of what international relation kanaf ifada jechuudha example the Hobbesian versus the Lockean study of what nature in what 17th century sena kan dubbisu dandeessu the realist versus idealist debate in the 20th century realist versus idealist realist namo idealist yaada ideat namo yaada real kan jirratti wali gala kun maana debate that one international relation ke warren ngay qabin Hobbes writing in 1651 shantamii tokkotti interpreted what the state of nature is fear malin the state of nature is fear and what danger of violence this and the life of man solitary what poor nasty brutish and what short but kanaf maadha warreen kana keessatti jechuudha hobby writing hobby jechuun seenaa kanarratti kan barraa jechuudha hobby writing 1965 kan barraa interpreted the state of nature is state of nature jechuun yookaan immoo state of nature kan uumamaa jechuudha is what a fear and danger of what violence is and the life of man solitary poor nasty brutish and what short but Locke took more optimistic view and suggested that sociability was the strongest bond between men were equal, sociable and free in the state of nature. Walmagalatti yuma wanti kuni optimistic view and suggested that sociability was what the strongest bond between men and the men were equal. Jechuun dhiira gidduu jiru hariiroo jiru wal qixa ta'e akkasuma asirratti barroomne dubaaf dhiirri gidduu kan jiru or sociable free understanding jechuudha magaalatti iyyuu konseptii sana haasawuu barbaadeeti jechuudha. Okay, international politics is preeminently concerned with what the art of achieving group indies against the opposition of other groups. International politics in Gurmara is what preeminently concerned with the art of what achieving groups in this against what the opposition of other groups. International politics in jechuun siyaasa akka international jiru kun maalidha tokko muudamni tiree kaayimte fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana immoo yaa haaluma irratti hundoofne gaafa fudhanne Yuukireenii fi Raashiyaa gidduu kan jiru jechuudha. Tokko mo'achuudha kaayyoon inni guddaan waraana kee taanaan inni tokko mo'achuudhaaf. So that's what achieving group in this what against the opposition of what other groups. International politics is what also about what maintaining international order. International politics is mal in Ibrahim mal also what about maintain gochuudha mal international order is. But that order has to be what maintained in anarchical world. Kanaaf yeroo amma anarchical ta'aa jirtu eenyudha Raashiyaadha jechuudha. The United Nations Charter was what signed in October 1945. 51 states signed it. State 51tu mallattees 1945 maarratti United Nations Charter irratti. In the first decade of 21st century, the UN United Nations grew between 189 and the 192 member states. In the first decade of 21st century, the United Nations grew between
189 and what 192 member state kan of keessaa qaba. Okay. Nibramu the nature and the evolution of international relations during the medieval Europe. There were two institutions with what pretension to power over Europe, the Catholic Church and the Empire. The nature and the revolution of international relations. During the medieval Europe, there were two institutions with pretensions to power over what Europe, the Catholic Church and the Empire. Catholic Church baay'ee gahee guddaa taphatachaa keessa Europe keessatti. Kanaaf Catholic Church versus what Empire isaanii immoo ilaala. With what spiritual authority with what it is centered in Rome keessatti. The Empire known as what Holy Roman Empire. Empire mala Holy Roman Empire keessatti jira. Asirratti maana nature and what evolution of international relations jennee miti. So occupied what a crucial role in what in the culture and the intellectual life of what the Middle Ages. Malin Church or Catholic in connection. Established what the Empire is established in 19th century. Predominantly what German speaking what included parts of what Italy, France, Netherlands and the Belgium. Derived legitimacy from what the Roman Empire but had none of its political power. So cannot support this. Okay. With the Reformation in the 16th century, the notion of unified Europe broke down completely as what the church began to split what apart. Can you imagine that? With the Reformation in the 16th century, with what the Reformation, with the Reformation in the 16th century, the notion of unified what Europe broke down completely as what Europe broke down completely what as the church began to what split apart. So Martin Luther 4083 up to what 5046 could offer Sadetim Lega put Ashan after them Jati. Any Martin Luther and what John Calvin 5009 up to 5064 had what formed their own religious denomination which did not take orders from what Rome. Sina kanarraa maal hubannaa isa jalqabaa kana keessatti paartii kan sirriitti ilaaluu qabdu iskii maalidha the nature and the revolution of international relations. During the medieval Europe there were what two institutions with what pretension to power what Europe power in the Catholic Church and what the Empire. Isaan kana gidduu dubbisu Church Catholic was what the spiritual authority. Mana spiritual authority qaba. Aangoo mana spiritual irratti waan tokko gochuu jedhu abbootiin amantaa jiru miti dha. Aangoo mataa sana qaba. We what? We it is what centered in Rome. Rome keessatti. Occupied what crucial role in what cultural and intellectual life of what the Middle Ages. Now as the Holy Roman Empire kun jechuudha. As government with the Roman Reformation in the 16th century, the notion of what unified Europe broke down. Europe unified gochumala adachiti okan tokko gochun jechuudha. Maaliif completely as the church began to split apart. Roma kana I mean Europe kana unify gochun dandeenye tokko gochun dandeenye maaliif church di split apart adda beera maal ta'eetu Catholic keessa kan ture Martin Luther King maalla yaada kanatti waliin galu barsiisa kanatti waliin galu an maal ta'uu qaba irraa addamuun qaba yookaan barsiisni akkas ta'uu qaba yookiin immoo anis waliin deemuu hin danda'u yaada jedhu kaasaaf kazaan isaan yaada isaanitti waliif hin galle waan ta'eef maal ta'e Martin Luther King fi John Calvin maal ta'u isaanirraa addabu Martin Luther 1483 akkasuma John Calvin immoo 15 egaa eenyuun bee booda egaa Martin yaada kaaseen booda John Calvinis 1564 maal yaada kaas have formed their own religious denomination which did not take orders from Rome. Isaarra kan addatee fakkeenyaaf doktoriin mataasaa kan qabu
haala amantii mataasaa kan qabu fakkeenya Oromoo baay'inaan beesummaa Protestant jedhamanii kan irratti hundeeffamu jechuudha. Kanaaf paartii sana keessaa dhufe jechuudha. That's what Martin Luther fi John Calvin yaada kaasanii jechuudha. Kanaaf charchi maal ta'e split apart ta'e jechuudha Kaatolikiin kun. Yaada Martin fi yaada John Calvin waliin galee jechuudha. Kanaaf Yurooppii maal gochuu danda'a unify gochuun tokko gochuun danda'a maal amantiin adda baafata jechuudha. Warroota amantii lama qabatu jira jechuudha. All over what Northern Europe the new Protestant churches. Kanaaf all over Northern what Europe the new Protestant churches become what state run. And what church lands become properties of what the state. Kanaaf adda baafata jechuudha. The king rejected what mootiin maal godhe the king rejected what traditional claims of what all local authorities. Kanaaf aangootanii maal godha reject godha. So this lead to what extended wars in next to all European countries. Example in Germany, Sweden, Croatia, England, and Switzerland, France, 17th century, claiming what traditional rights and what in rebellion against what the encroachment is of what the king is. Kanaaf walumaa galatti maadha amantiin split apart era adda baheera Amerikaa unify gochuu dandeenye. It's what the problem to unify European jechuudha. Okay, the 30 years war yookaan waraana waggaa 30 waraana reef kaasne san keessatti jechuudha. Waraana dura kaasaa ture san keessatti 30 years war 18 up to 6048 was what the bloodiest and what most protracted military confrontation of the era. Kanaaf waraana kun waraana Iraq kana keessatti yookaan jaarraa kana keessatti baay'ee beekamuudha. The 30 years war is often called what the religious conflict since Catholic states confronted what Protestants. Waraanni kun waraana waggaa 30 olis kun the 30 years war is religious conflict. Maaliif jarri irraa adda baaniru Martin Luther fi John Calvin kan hoogganaman irraa adda baaniru barsiisa isaaniitti waa waliin galiniif. Kanaaf innaa kana maalidha Kaatolikiin isaan kanarratti gaaffii tokko immoo walitti bu'insatu jira jechuudha. Walitti bu'insi kun maalidha? Walitti bu'insa amantii jedhamee beekamaa jechuudha. Waraanni naaf gaggeeffamaa ture. Maal godhee Protestant maal confront godhan eenyuun Kaatolikiin jechuudha. Kaatolik isteetiin Protestant isteetii kana maal godhu under control gochuudhaaf waraana gaggeessan. The Treaty of Westphalia 1648 which was included the 30 years of warfare has what come to symbolize what the new way of organizing international politics. Kanaaf wanti kun maal sababa ta'eera international politics uumuudhaan maadha sababa jalqabaa ta'eera jechuudha. Which include what the 30 years of warfare was what come to what symbolize maana symbolize gochuudha maali the new way of what organizing international politics. International politics organize gochuudha maadha sababa isa jalqabaa ta'eera symbolii kan mallattoo isa jalqabaa ta'eera jechuudha. Then after all states were what formally equal sovereignty. Here was what was no overarching power and the sovereignty and the formal equality lead to what the problem of anarchy. Enough. It is clear, I think. Okay. The independent state began to dispatch. The independent state began to dispatch ambassadors to avoid what misunderstanding and unnecessary conflicts. Independent state state matasani denda tokoratu yondo independent di desa began to what dispatch ambassadors to avoid what misunderstanding and unnecessary conflict. Walitti bu'insa hin barbaachine ittisuudhaaf misunderstanding gochuun karaa dogongoratu walibochi ittisuudhaaf maal godhani state matasani of danda'an jechuudha. Yookaan immoo independent state maal began to what dispatch ambassadors. Ambassadors dispatch jechuudha. Indeed, wars continue to be what common. Indeed, wars. Indeed, wars continue to be what common. But waraanichi keessatti maal gochuudha fi
tokko ta'uudhaaf, but they did provide what European with what a sense of what common identity. So Europe certainly what had what a significant impact on the Americas. Europe certainly what had a significant impact or significant impact of Raqabdi America on what the Americas, north and the south. However, it had far less impact on what Asia and the religious relation with Africa. Kanaf hariiroon guddaan isaan waliin qaban jedhani America kan siyaasaa ta'uu danda'a, kan maatii ta'uu danda'a, America North and the South, North America and South America jedhamtire kana isa wajjin jechuudha. Significant impact walirraa qabu jechuudha isaanii. At the end of the 18th century, as a result of this so-called industrial revolution, Europeans began looking for what new markets overseas. Kanaf jarraa kudha saddeettaffaa gara dhumaatti mogome as a result of this so-called industrial revolution, Europeans began looking for what new market overseas. Kanaf new market overseas immoo maalan ileegalam kam jarraa kudha saddeettaffaa gara dhumaarra jechuudha. Industrial revolution innas negale jechuudha. Industrial revolution I think if I don't forget when irratti barattan jirtu emerging technology irratti industrial revolution jechuudha. Kanaf jarraa kana keessa eegaluu danda'aniiru eenyu European jechuudha. Okay, at the 19th century other European countries joined what in this scramble for colonies 1884 up to 85, not least in Africa. At the 19th century other European countries what joined in this scramble for what colonies. Malgoni join godhani, not least in Africa. Colonial possession okanimo qaba jedhani kayyara sirna colonial possession become what a symbol of what Greek power status. Isaan maana Greek power status okanimo bakka kan isaan ittiin dhaadatanidha. Into what colonial possession become what a symbol of Greek power status through the process of what liberating themselves is of qaromsu science related process of liberating themselves from what the colonizers that the European models were what copied tani malin the through what the process of what liberating kan bilisummaa fudhuuf themselves officially bilisummaa marra hange from the colonizers that the European models were what copied. This briefly is what how the modern world was made. Malin world modern jechuun addunyaan ammayyaa kun kan ittiin ijaaramte jechuudha. This briefly is what how the modern world was made. Isa jiruuf keessaa qaba. Viidiyoon kun asumarratti nu haa ga'u yeroo isaa baay'ee deemeera waan ta'eef viidiyoo itti aanu paartii siriisaa waliin eegalachuudha. Actors in international relations. International keessatti aktaroonni gahee guddaa fudhatan eenyufaa kan jedhu paartii sirii keessatti waliin ilaalla. Kanaaf viidiyoon kun naasitti tole like, share, subscribe gochuun dagatinaadha. Yaada keessan naa barreessadha. Amma sirra deebuun Isheel Tube online tutorial kanarraa linkiin hin jira. Linkii sana tuqxanii Telegram irra seentanii yaada keessan naa barreessuu dandeessanii. Home misheessan ta'e misheessa ta'a. Subscribe godhaa. Viidiyoon baay'een akka gadhiifame akkasiin qaqqabuuf warroota C++ barataniif innis gadi isiniif dhiifama yeroo dhiyootti. Kanaaf maatisiin waan hundatti yoo hojjetamu gatiiteef filannoo keessan Isheel Tube online tutorial yaa ta'u Telegram chaanaaliin keenya Isheel Tube jedha. Search godhaa argadhaa. Nootti adda addaa viidiyoon kun illee irratti gadhiifamaa jechuudha. Yeroo itti aanutti mata duree kana actors in international relation kan jedhu keessatti wal agarra. Aktaroonni eenyudha? Eenyu keessatti international relation kan egaa akkas ta'e hariiroo biyyoota gidduu jiru dhaga jennee aktaroonni moo eenyudha? Achi keessatti kan jedhu viidiyoo itti aanutti wal agarra. Hanga sanatti himaadha. Nagaan tura. Bye bye. Have a nice time.